Friends, welcome back in the third video of History, Chapter 5 Social and Religious Reforms. Before this, in the first lecture, we saw that how the education played an important role in improving Indian society, and in the second lecture, we saw Brahmo Samaj. Okay, in era of religious and social reforms, we saw Brahmo Samaj. Okay, so now we will study next topic, that is Prarthana Samaj. So Pandurang Dadoba Pandurang Tarkhadkar established Paramhans Sabha in Mumbai in 1848. So see here, this is Dadoba Pandurang Tarkhadkar. So the name suggests that he was a Maharashtrian. Okay. Next, later Paramhans Sabha was dissolved. So Dadoba Pandurang Tarkhadkar established Paramhans Sabha, but later on this was dissolved. So we know dissolve means to mix, to get mixed in something. So this Paramhans Sabha was dissolved. What this means, that now the existence of Paramhans Sabha was over, but now some of its members founded the Prarthana Samaj. Officially, Paramhans Sabha was not existing, but now some of the members of Paramhans Sabha founded the Prarthana Samaj. So Dadoba's brother, Dr. Atmaram Pandurang. So Dr. Atmaram Pandurang was the first president of Prarthana Samaj. So he was the brother of Dadoba Pandurang Tarkhadkar. His name Dr. Atmaram Pandurang. He was the first president of Prarthana Samaj. The prestige of the institution increased due to the enrollment of young graduates from Mumbai University. So students, we know the place where many educated people gather, so that becomes prestigious and attractive for others. So as soon as the young graduates from Mumbai University started enrolling in Prarthana Samaj, the prestige or fame of Prarthana Samaj started increasing. Now next, Justice Ranade, Dr. R.G. Bhandarkar carried forward the work of Prarthana Samaj. Okay, so then after Dadoba Pandurang Tarkhadkar and Dr. Atmaram Pandurang, Justice Ranade and Dr. R.G. Bhandarkar, they carried forward the work of Prarthana Samaj. Now, here are some principles of Prarthana Samaj. The opposition to idol worship, monotheism, opposition to rituals were the principles of Prarthana Samaj. So in total, there were three principles of Prarthana Samaj. First was opposition to idol worship, means they opposed the idol worship of, means people worship idol. Actually people have faith in those idols, but this Prarthana Samaj people, they opposed this idol worship, that there is no god in such idols. Now next, opposition to rituals. So they opposed, this is similar to Brahmo Samaj established by Raja Ram Mohan Roy, that also opposed the rituals, bad rituals in the society. And the third was monotheism. Theism means to believe in God, and mono means one. So they also promoted that there is only one God, no need to worship many gods.
So monotheism and opposition to rituals is common in Prarthana Samaj and Brahmo Samaj. Next, they stressed on devotion and prayers. So, as the name suggests, Prarthana means prayers. So, obviously, they stressed and they promoted devotion. Devotion means this is the feeling of a devotee towards Lord. So, they promoted this. They stressed on devotion and prayers. Okay, so for reforming the society, Prarthana Samaj started orphanage, women's education institutes, night schools for workers, and society for Dalits. So, for reforming society, Prarthana Samaj started orphanage, women's education. Orphanage means for those students those don't have their parents, mother and father. So for them they started this orphanage so that they are taken care and they get education and good things to learn in life. Okay, so then next they started Women's Education Institute because this is the time of 1848. See here 1848 and after that around 1860 1870. So this was the period where women were not allowed to go out of the home. So but they promoted women's education and they started women's education institutes, night schools for workers and society for Dalits. So workers who were busy in daytime in their works and they remained uneducated or illiterate, so they started educating them by starting night schools which helped our society. And later they started Society for Dalits. Society for Dalits uh, established that Dalits are not the lowest in humankind. They are also the part of the society and they should be behaved like humans only. Okay, so all these played a very important role in Indian society. Maharshi Vitthal Ramji Shinde, a member of Prarthana Samaj, established depressed classes mission. So next, depressed class means what? The lowest class of the society, just like Dalit. They were so called lowest class because some so called higher caste people they forced them not to come in the mainstream society, and so that's why they were called depressed class or Dalits. So for improving the position or situation of these so called the depressed classes or Dalits, Maharshi Vitthal Ramji Shinde he established depressed classes mission. So Maharshi Vitthal Ramji Shinde was also a member of Prarthana Samaj. Through the mission, an attempt was made to solve the social problems. Okay, so this through this depressed classes mission, Maharshi Vitthal Ramji Shinde and his colleagues attempted to solve some social problems. What were the social problems? So same that Dalits were treated like inhuman, women were not allowed to get educated, then child marriage, like this, so many problems. So now in Hindi, students हमने देखा कि प्रार्थना समाज जो पांडुरंग दादोबा पांडुरंग तरखड़कर इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, मतलब इनके द्वारा वो शुरू किया गया था कहाँ? मुंबई में इन 1848, मतलब 1848 में। ठीक है, सो नहीं, यहाँ पे है परमहंस सभा। ओके, सो परमहंस सभा दादोबा पांडुरंग तरखड़कर इनके द्वारा परमहंस सभा इस्टेब्लिश किया गया था मुंबई में। ओके, और आगे जाके फिर ये परमहंस सभा को उन्होंने बंद किया और कुछ मेंबर्स ने मिलके प्रार्थना समाज चालू किया। ठीक है,
तो दादोबा पांडुरंग तरखड़कर, इनके भाई डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रेसिडेंटशिप संभाला प्रार्थना समाज का। वो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे प्रार्थना समाज के। तो फिर आगे जाके जब पढ़े लिखे लोग जिन्होंने डिग्री हासिल की है मुंबई विद्यापीठ से, मुंबई यूनिवर्सिटी से, जब वो प्रार्थना समाज में आके जुड़ने लग गए तो प्रार्थना समाज का जो प्रेस्टीज है, जो उसका नाम है, वो फैलने लग गया और बढ़ा आगे जाके। तो फिर दादोबा पांडुरंग तरखड़कर और उनके भाई के बाद जस्टिस रानडे और डॉक्टर आरजी भंडारकर, इन्होंने प्रार्थना समाज का काम आगे चलाया। तो फिर अभी कुछ तत्व है, कुछ प्रिंसिपल्स है प्रार्थना समाज के। तो प्रार्थना समाज ने जो आइडॉल वर्शिप है, मतलब मूर्ति पूजा को विरोध किया, और फिर कुछ गलत अगर रिचुअल्स है, रूढ़ी परंपराएं है, उनको भी अपोज किया। और वो बोल रहे थे कि बहुत सारे देवता नहीं है, एक ही देवता है, तो एक ही देवता की वर्शिप करनी चाहिए। सो दीज थ्री वर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रार्थना समाज। नेक्स्ट, दे स्ट्रेस्ड ऑन डिवोशन एंड प्रेयर्स। तो उन्होंने बोला कि हम आइडॉल वर्शिप ना करके प्रार्थना कर सकते और मन में ही प्रार्थना करके भक्ति अपना दिखा सकते। नेक्स्ट, फॉर रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, फिर समाज में सुधारना करने के लिए प्रार्थना समाज ने ऑर्फनेज मतलब अनाथालय, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए अनाथालय शुरू किया। वुमेन जो स्त्रियां हैं उनको एजुकेशन मिले, इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चालू की। जो कामगार थे उनके लिए नाइट में स्कूल्स, जिससे वो पढ़ पाए, तो नाइट स्कूल्स चालू की। और जो दलित है उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनका समाज में स्थिति सुधारने के लिए सोसाइटी फॉर दलित्स भी चालू किया। नेक्स्ट, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन चालू किया। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ये प्रार्थना समाज के ही मेंबर थे। तो ये मिशन के द्वारा उन्होंने एक अटेम्प्ट किया, अपना प्रयास किया की जो सोसायटी के प्रॉब्लेम्स आहे वो सॉल्व हो जाए. ठीक आहे. तर विद्यार्थ्यांनो आपण बघितलं की कसं दादोबा पांडुरंग तरखडकर यांनी परमहंस सभेची स्थापना केली होती मुंबईत 1848 नंतर ही परमहंस सभा त्यांनी डिझॉल्व केली, म्हणजे त्याला बंद केलं आणि त्यातून काही त्यांच्या सदस्यांनी मिळून प्रार्थना समाज सुरू केला. तर हे दादोबा पांडुरंग तरखडकर त्यांचे भाऊ होते डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखडकर. तर ते होते पहिले प्रेसिडेंट प्रार्थना समाजचे, म्हणजे ते प्रार्थना समाजाचे पहिले अध्यक्ष होते. कोण? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग. ओके. तर पुढे जाऊन जेव्हा मुंबई विद्यापीठातले पदवीधर जेव्हा प्रार्थना समाजात जोडायला लागले, तर त्यामुळे प्रार्थना समाजाचं प्रेस्टीज म्हणजे त्याचं नाव, प्रसिद्धी वाढायला लागली. आता दादोबा पांडुरंग तरखडकर आणि त्यांच्या भावानंतर जस्टिस रानडे आणि डॉक्टर आर जी भंडारकर यांनी प्रार्थना समाजाचं काम पुढे सुरू ठेवलं. तर प्रार्थना समाजाची काही तत्त्वे होती. ती तत्त्वे कोणती आहे? 3 तत्त्वे. पहिलं तत्त्व आहे की त्यांनी मूर्तीपूजेला विरोध केला. नंतर त्यांनी काही चुकीच्या रूढी परंपरांना विरोध केला. आणि त्यांचं म्हणणं होतं, तिसरं तत्त्व होतं की मोनोथिझम, म्हणजे एकच देव आहे. ठीक आहे. तर एकाच देवावर विश्वास ठेवायला पाहिजे किंवा एकाच देवाची पूजा करायला पाहिजे. ओके. नेक्स्ट, दे स्ट्रेस्ड ऑन द डिवोशन अँड प्रेयर्स. नंतर त्यांनी प्रार्थना आणि भक्ती भाव याच्यावर त्यांनी जोर दिला. नंतर प्रार्थना समाजाने समाजात काही सुधारणा करण्यासाठी अनाथालय सुरू केलं, स्त्रियांसाठी शैक्षणिक संस्था सुरू केल्या. नंतर जे कामगार आहेत त्यांच्यासाठी रात्रशाळा सुरू केल्या, ज्यात ते त्यांना रात्री शिकवायचे 1 तास, 2 तास, 3 तास त्यांच्या आवश्यकतेनुसार. आणि त्याच्यातून काय झालं की हे जे वर्कर आहे, कामगार आहेत, त्यांना
लिहिता वाचता यायला लागल्या, ज्याचा समाजाला पुढे फायदाच झाला. नंतर त्यांनी सोसायटी फॉर दलित्स म्हणजे जे दलित होते, तर दलित म्हणजे हे काही असं त्यांच्या जन्माने नव्हते, हे समाजातील काही सो कॉल्ड उच्चवर्ण यांनी त्यांना वाळीत टाकलं होतं. ठीक आहे. तर त्या दलित लोकांचं उत्थान व्हावं, त्यांचा उद्धार व्हावा, ते समाजात मूळ प्रवाहात यावे, त्यांचा फायदा व्हावा यासाठी सोसायटी सुरू केली, सोसायटी फॉर दलित्स. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदेंनी डिप्रेस्ड क्लास मिशन, डिप्रेस्ड क्लास म्हणजे दलितच. ठीक आहे. तर जे समाजात जे वाळीत टाकलेला क्लास आहे, वर्ग आहे, त्यांच्या उत्थानासाठी त्यांच्या ते मेनस्ट्रीम सोसायटीच्या मेनस्ट्रीममध्ये यावेत, मुख्य प्रभावात यावेत, यासाठी त्यांनी डिप्रेस्ड क्लास मिशन सुरू केलं. कोणी? महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदेंनी. तर महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदेसुद्धा प्रार्थना समाजाचेच सदस्य होते. तर या मिशनमधून महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी प्रयत्न केला, त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रयत्न केला की जे समाजाचे प्रॉब्लेम आहेत, समाजाच्या समस्या आहेत, त्या दूर व्हाव्या. ठीक आहे. तर सो स्टुडंट्स, नाव होमवर्क फॉर यू. फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, who established the Paramhans Sabha, where and in which year? Who established the Paramhans Sabha, where and in which year? Okay. Question 2, what were the principles of Prarthana Samaj? What were the principles of Prarthana Samaj? Next, who started? Question 3, who started the depressed classes mission? Who started the depressed classes mission? Okay. And next, question 4, what were started by Prarthana Samaj? Okay, what were started by Prarthana Samaj? So orphanage, women's education, like this. So these things were started by Prarthana Samaj. So question 4, what was started or what were started by Prarthana Samaj?